Hello everyone. In this video, we are going to learn about another interesting topic, verbs and verb types. So when we hear the word verbs, it just reminds us of those school days and where we learned what is a verb, which means action word. So நமக்கு ஸ்கூல் டேஸ் தான் ஞாபகம் வரும் ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்து படிச்சிருக்கோம் பட் வேர்ப்ஸ் ஆர் சம்திங் மோர் தேன் தட் ஸோ வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இன் இட் அண்ட் லெட்ஸ் கிளாசிஃபை the verbs now. So here we go. Verbs are categorized into two main categories as main verbs and auxiliary verbs. Furthermore, auxiliary verbs are subcategorized into two type of verbs as modal verbs and helping verbs. So two type of verbs irukku. The first one is main verbs and the second one is auxiliary verbs. திருப்பி auxiliary verbs ரெண்டா classify ஆகுது. First one வந்து modal verbs and the second one is helping verbs. So now we're going to learn about all these type of verbs in detail. The first category is called as main verbs. So here in the picture we have different actions: sweep, sleep, eat, carry, wash, work, cook, serve and run. But ஒரு காமனான விஷயம் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு physical movement இருக்கு. So all these physical actions are called as main verbs. So referring to actions. These words involve words that signify movement of body. So இந்த மாதிரி பிசிக்கலா ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கும்போது அது நம்ம மெயின் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Only the physical movement are called as main verbs. No, it is not like that. We have another verb referring to experiences or feelings. So these words involve words that signify how humans feel or experience and do not involve any words that signify movement. So நம்ம anger, happy, sad இந்த மாதிரி emotions convey பண்றதுக்கும் நம்ம ஒரு சில words use பண்ணுவோம் and they also fall under the category of main verbs. So here we have different pictures expressing different emotions. The first one is anger, disgust அப்படின்னா அருவெறுப்பு, fear, joy, sadness and surprise. So இந்த மாதிரி emotions convey பண்றதுமே நம்ம ஒரு சில words use பண்ணுவோம் and also they will fall under the category of main verbs. They will not have any physical movement or physically ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றது இல்ல. It just expresses our feelings or emotion and this is called as main verbs. So now we're going to learn about the second category which is called as auxiliary verb. They also have another word which is called as an helping verb. So as the name suggests, auxiliary verbs or helping verbs are used to help another main verb in a sentence. The main function of this verb is to indicate the time of action in a sentence. So நமக்கு இந்த பேரே நமக்கு தெரியுது helping verb, which means it is going to support the main verb in a sentence. So ஒரு main verb support பண்ணி வர verbs நம்ம ஒரு சில வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுவோம். They are called as auxiliary verbs. So இது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா in order to support and frame a meaningful sentence, another one important aspect is that it denotes the time of action. ஒரு விஷயம் எப்ப நடந்தது, presentலயா, pastலயா, futureலயா, இந்த மாதிரி denotionுமே நம்ம இந்த auxiliary verbs மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். So examples: am, is, are, was, were, have, has, been and being. So again this auxiliary verb has three different forms in it. The first form is called as be form or to be. In the bracket we have am, is, are, was and were. They are called as be form of verbs and the first three verbs are called as present form of be verbs and the next two verbs are called as past form of be verbs. ஒரு விஷயம் presentல நடக்குது அப்படின்னு யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த first three be verbs யூஸ் பண்ணலாம். pastல நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு we use the next two be verbs was and were. So now let's look into some examples. The first example: she is studying for her exams. We are going to the beach. The house was painted last week. People were crowded. So in the first two sentences are talking about the present action. இப்போ நடந்துட்டு இருக்க விஷயம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கன்வே பண்றதுக்காக we are using the auxiliary verb as is and are. And the next two sentences: the house was painted.
people were crowded. இது ரெண்டு சென்டென்ஸுமே பாஸ்ட்ல நடந்த விஷயத்தை கன்வே பண்ணுது. So we can understand that it happened in the past, which indicates the time of action in a sentence. So this is about the be form of verbs. And the next form is called as have form of verbs. To have, so in the brackets we have has, have, has not, have not. So in the not or pudu word include ஆயிருக்கு. Is that a different auxiliary verb? No. To frame a positive statement, we'll just use the auxiliary verb has and have. And to frame a negative statement, we include the word not with the auxiliary verb to frame a negative sentence. Has not, have not அப்படினு நெகட்டிவா மாறிடும். So when should I use have and when should I use has? You'll have a question like this. So have is an auxiliary verb that you can use with subjects like I, you, we and they. And has will be used with third person singular subjects like he, she and it. So here we have few examples. I have finished my homework. They have traveled to many countries. We have never seen that movie. So with your subjects like I, they and we are going to use the auxiliary verb as have. And if the subject is like he, she, it, your auxiliary verb would be has. She has finished her homework. He has traveled to many countries. So இதே has யூஸ் பண்ணியும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். has எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம்னா சிங்குலர் சப்ஜெக்டா இருக்கும்போது has அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணணும்னா you are just going to use the word not. He has not traveled to many countries. She has not finished her homework. அப்படின்னு நம்ம நெகட்டிவா மாத்திடும். Simple as that. And the next form is called as do form. To do. So in the brackets we have do, does, do not, did and did not. So do or does, they are called as present form of do form of words, and did not, they fall under past form of do form of words. So now let's look into some examples. He does his chores every day. Did you complete the project on time? We don't like spicy food. So do or does அப்படிங்கும்போது we are going to talk about the present time. So does அப்படிங்கிற verb, you'll be using it with third person singular subjects like he, she and it. And do is an auxiliary verb that should be used with I, you, we and they. Similarly, do not, does not அப்படின்னு add பண்ணிட்டோம்னா that talks about a negative statement. So did அப்படிங்கிறது it's a past form of do. Did you complete the project on time? Project பண்ணி முடிச்சிட்டியா? So இது ஒரு past விஷயத்தை question பண்றனால it is conveying that it talks about the past action. Did not is a negative form of the verb did. So this is about the three different forms of auxiliary verbs. So now we are going to talk about the last category, which is called as modal verbs. So modal verbs, they are generally used to convey how courteous you are. So நம்ம பேசும்போது பொலைட்ஃபுல்லா பேசணும்னு நினைக்கிற போது we can involve all these modal verbs in a statement. So நம்ம ஒரு விஷயத்தை பொலைட்டா கன்வே பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த modal verbs எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். So let's learn about the definition. What are modal verbs? Modal verbs in a sentence expresses the mood or tone of the speaker. They express possibility, ability, necessity, or capability. These verbs cannot be used as a main verb in a sentence. So main verb or action verb அதுவா வந்து இது ஆக்ட் ஆகாது. It just denotes the mood or tone. As I mentioned earlier, ஒரு விஷயத்தை பொலைட்ஃபுல்லா சொல்றோமா or ரூடா சொல்றோமா அப்படிங்கிற டோன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது modal verbs மூலமா கண்டுபிடிக்கலாம். So அது different perspectivesல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் in order to express possibility. அந்த chances express பண்ற விதமா நம்ம ஒரு சில modal verbs யூஸ் பண்ணுவோம். ability convey பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். necessity தேவைகளை சொல்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் and capability. So these are the different uses of modal verbs. Examples: can, could, will, would, may, might, should, must and ought to. And here we have list of examples. She may visit her grandparents. It talks about the possibility. May, அது நடக்கலாம் நடக்காமையும் போகலாம். பட் அந்த பாசிபிலிட்டியை கன்வே பண்ற விதமா இந்த மே அப்படிங்கிற modal verb இங்க யூஸ் ஆயிருக்கு. Second statement, they can solve the problem.
எபிலிட்டி. அவங்களால பண்ண முடியும். இந்த முடியும், முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை கன்வே பண்றதுக்கு இங்க modal verb can அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். It might be raining later. Probability. Again, it talks about the chances. பாசிபிலிட்டிக்கும் ப்ராபபிலிட்டிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அகைன் பாசிபிலிட்டினா அது ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பி பண்றது பாசிபிலிட்டி. ப்ராபபிலிட்டி நடக்காமையும் போகலாம். அந்த சான்சஸ் வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத விஷயத்துக்கு இந்த மாதிரி modal verbs யூஸ் பண்ணலாம். So here we have some more examples. We shall meet at the park at 3 p.m. Shall we go for a walk? She will visit her grandparents next weekend. Will you attend the meeting tomorrow? I would like a cup of tea, please. Would you mind closing the door? You ought to apologize for your mistake. So in all these statements, we have different modal verbs used in order to express the mood or tone of the speaker. So, would you mind closing the door? அப்படிங்கிற போது நம்ம ரொம்ப பொலைட்ஃபுல்லா கேக்குறோம். So அந்த டோனே வந்து தெரியுது பொலைட்டா கேக்குறாங்க அப்படின்னு. I would like a cup of tea, please. Again, this conveys the politefulness. So எவ்வளோ நம்ம ஹம்பிளா கேக்குறோம் ஒரு விஷயத்த அப்படிங்கும் போது இந்த modal verbs எல்லாமே it is used to express the humbleness or politeful tone of the speaker. So that's it about the verbs and different types. So stay tuned for the next interesting video. Thank you.